Hoy no has legado aquí por casualidad, has sido guiado hasta este momento porque una palabra específica que necesita activarse en tu vida. Durante demasiado tiempo has vivido bajo presión financiera, bajo cargas que no te pertenecen, bajo números que parecen gobernar tu paz. Pero hoy no vengo a hablar de dinero, vengo a hablar de autoridad espiritual, por cuando alineas tu boca con la palabra. Tu realidad comienza a moverse. Hay declaraciones que no son simples frases, son leves. Why hay leves que abren puertas que el esfuerzo humano no puede abrir. Este salmo no es un poema, es una orden al mundo espiritual. Wa cuando se repite con fe, con conciencia y con expectativa, algo se reordena, lo que estaba estancado se mueve, lo que estaba perdido regresa. Y lo que estaba retenido se libra. La palabra hablada no es un sonido que se pierde en el aire, es una fuerza que produce movimiento. Desde el principio, la creación fue activada por una voz que habla y lo invisible se convirtió invisible. Cuando una persona entiende esto, deja de hablar desde la cuella y comienza a hablar desde la autoridad. El problema no es que las personas no oren, el problema es que muchas oran desde el miedo y no desde la certeza. Cuando repites un salmo cada día, no estás informando a Dios de tu situación, estás alineando tu espíritu con una realidad superior. Tu boca se convierte en un instrumento legal que declara un cambio de estado. De escasez a provisión, de deuda a libertad, de pérdida a restitución. La palabra hablada tiene dirección, no sale sin propósito. Ve cargada con intención. Y cuando esa intención está basada en la palabra, se convierte en una orden espiritual. Por eso no basta con pensar el salmo, hay que pronunciarlo, no basta con leerlo en silencio, hay que escucharlo salir de tu boca. Por cuando tu oído y lo que tu boca declara, tu fe se fortalece, tu mente comienza a aceptar una nueva posibilidad. La repetición diaria no es un ritual vacío, es un entrenamiento espiritual. Estás entrenando a tu espíritu para esperar abundancia en lugar de desastre, solución en lugar de problema, retorno en lugar de pérdida. El cielo se mueve por acuerdos. Cuando hablas conforme a la palabra, entras en un acuerdo con el diseño divino. Y ese acuerdo activa procesos que no ves inmediatamente, pero que están en marcha. Lo que hoy parece inmóvil, mañana comienza a moverse. Lo que hoy parece imposible, mañana comienza a tomar forma. La duda no desaparece solo por quieres que desaparezca, sino porque una fuerza mayor entra en operación. Esa fuerza se activa cuando tu confusión deja de ser emotional y se vuelve profética. No estás describiendo lo que ves, estás anunciando lo que bien. El dinero no es solo un recurso material, es un sistema que responde a leyes espirituales. Así como el miedo atrae pérdida, la fe atrae oportunidad. Así como la cuya mantiene estancamiento, la proclamación genera apertura. Cada vez que repites el salmo, estás sembrando una palabra en el terreno invisible. Y toda semilla cuando encuentra tierra fértil produce fruto. La constancia es lo que convierte una frase en una atmósfera. No se trata de repetir por repetir. Se trata de establecer un ambiente donde la provisión pueda manifestarse. Cuando una persona declara que sus deudas terminan y que el dinero regresa, no está negando la realidad, está desafiando su permanencia. Está diciendo que lo que existe ahora no tiene derecho a quedarse para siempre. Está estableciendo un límite espiritual. Y cuando se establece un límite en el espíritu, el mundo natural comienza a ajustarse. Las oportunidades comienzan a aparecer, las ideas comienzan a fluir, las puertas comienzan a abrirse. No porque la persona sea especial, sino porque la palabra correcta fue activada en el momento correcto. La boca es un timón. Dirige el rumbo de la vida, se hablas de roda. Te mueves hacia derrota. Si hablas escasez, te mueves hacia escasez. Pero si hablas provisión, comienzas a caminar hacia ella. El salmo repetido una vez al día no es una fila la memujica, es una alineación diaria. Es un recordatorio de que no está sujeto al sistema del mundo, sino a un orden superior. Cada repetición es un ajuste interno. Cada declaración es un paso fuera del miedo y dentro de la expectativa. Hay personas que esperan que el dinero llegue para creer.
Pero el principio espiritual es crear para quelag la palabra hablada prepara el terreno antes de que el resultado se ve. Así como se limpia un campo antes de sembrar, la confusión limpia la mente antes de recibir. Cuida la mentalidad de pie rápido y establece una mentalidad de retorno. Cuida la conciencia de duda y establece una conciencia de libertad. Cuida la resignación y establece una visión nueva cuando el Salmo se convierte en hábito. Deja de ser solo un texto y se vive una atmósfera diaria. La casa cambia, el pensamiento cambia, las decisiones cambian. Ya no decides desde la desesperación sino desde la fe. Ya no reaccionas al problema sino que respondes desde la promesa. Y es cambio interno es lo que permite que el cambio externo ocurra, porque la provisión no entra donde hay caos, entra donde hay alineación. While la alineación comienza con una voz que se atreve a decir todos los días es que la deuda no tiene la última palabra y que el retorno financiero no es un deseo, sino una promesa activada por la fe hablada. La deuda no es una identidad, es una condición, no define quién eres, solo describe de qué mente estás. Hay personas que han permitido que los números les cambien el nombre, ya no se llaman bendecidos, se llaman endeudados, ya no se llaman libres, se llaman atrasados, ya no se llaman capaces, se llaman limitados, pero una condición puede cambiar, una identidad es permanente. Y cuando confundes una condición con una identidad, empiezas a vivir como si no hubiera salida. El problema no es la deuda. El problema es cuando la deuda se convierte en tu lenguaje interno. La condición financiera es un estado temporal que responde a procesos. As como la legasta ella por decisiones, circunstancias o crisis, también puede salir de ella por nuevos principios, nuevas palabras y nuevas acciones. La deuda no aparecía de la noche a la mañana y tampoco se ve a ir por casualidad. Pero no tiene autoridad para cuidarse para siempre, no tiene derecho legal sobre tu futuro, solo tiene presencia en tu presente. Y cuando entiendes eso, dejas de hablar como prisionero y comienzas a hablar como administrador de un cambio. Hay personas que organizan su vida alrededor de la deuda, piensan en función de lo que deben, deciden en función de lo que falta, sud en función de lo que no pueden. La deuda se convierte en un filtro para ver el mundo, pero cuando cambias tu lenguaje, cambias tu enfoque. Yo soy pobre dices, estoy en proceso. Ya no dices, siempre me falta dices, estoy saliendo. No dices, nunca me alcanza. Dices esto es temporal y cambio interno es el primer paso para que el cambio externo comience a manifestarse. La deuda se alimenta de resignación. Cuando una persona acepta que esa es su vida, deja de buscar salidas, pero la fe verdadera no niega la realidad. La confronta, no ignora la deuda, la enfrenta con principios distintos. La deuda, cuidar que vivas mirando atrás, recordando errores. La fe te obliga a mirar adelante esperando resultados. La deuda te recuerda lo que habéis, la fe te recuerda lo que viene. Y cuando tu mente se mueve hacia lo que viene, tu conducta empieza a alinearse con un futuro distinto. La identidad habla de esencia, la condición habla de circunstancia. Ti no eres tu cuenta bancaria, ti no eres tu estado financiero, ti no eres tu report. Eso es información, no definición. Hay personas con poco dinero que tienen mentalidad de abundancia, y personas con mucho dinero que viven con mentalidad de escasez. Porque la raíz no está en la cantidad, está en la conciencia. Si tu conciencia es de pie rápida, aunque recibas más, sentirás menos. Si tu conciencia es de libertad, aunque estés en preciso caminar con paz, la deuda afecta el bolsillo, afecta la autoestima. Es que la persona se sienta menos capaz, menos digna, menos valiosa. Empieza a creer que no merece descanso, que no merece alegría, que no merece estabilidad. Pero eso es una mentira que se instala cuando el problema se vuelve personal. El problema no eres tú. El problema es una situación que puede ser transformada. Separar tu valor de tu condición financiera es vital para poder avanzar.
Pork nedi sale di la duda sintienendo sentil, si sale quando se recupera la visión de que se puede salir. Cuando una persona declara que su duda es temporal, est rompiendo un acuerdo con la permanencia, est diciendo que es ciclo no se hereda, no se repite y no se normaliza. Est estableciendo un nuevo estender, yo no vive para sobrevivir, vive para restaurar, yo no se mueve por miedo. Propósito, yo no se conforma con cubrir, se prepara para avanzar. Esa mentalidad cambia las decisiones picuas, si mo gasta, mo piensa, si mo habla, si mo planea. La duda puede ser eterna, pero no fiudici ada para serlo. Es un sistema humano, no un destino divino. Y todo sistema humano puede ser alterando entra un principio superior. Cuando una persona entiende que su condición no es su identidad, deja de justificarse y empieza a transformarse. Ya no dice si me toca vivir, dice esto se termina. Ya no se esconde del problema, lo enfrenta con estructura, con fe y con disciplina. Porque la salida no es emotional, es intentional. El lenguaje revela en que nivel estés viviendo. Si hablas como alguien atrapado, actuas como alguien atrapado. Si hablas como alguien en transición, empezarás a mover como alguien que va saliendo. La duda te dice no puedes. La fe dice tu devina. La duda dice esto es para siempre. La fe dice esto es un proceso. La duda dice eres menos. La fe dice estás aprendiendo. Y esa diferencia cambia la forma en que te levantas mañana. Cuando entiendes que la duda es una condición y no una identidad, recuperas el control interno. Ya no te gobierna el número, te gobierna la visión. Ya no te paraliza el pasado, te impulsa el futuro. Ya no te define la falta, te define la dirección. Y cuando una persona cambia su identidad interna, su condición externa empieza a responder. Porque primero se sale por dentro y después se sale por fuera. El Salmo funciona como un contrato espiritual de restitución porque establece un acuerdo entre lo que se declara en la tierra y lo que se activa en el ámbito invisible. Un contrato no es solo una intención, es un compromiso verbal que produce efectos reales. Cuando una persona pronuncia un salmo con conciencia, no está recitando palabras antiguas, está firmando con su boca un pacto de expectativa. Está diciendo, acepto este principio como verdad operativa en mi vida. Y todo acuerdo trae consecuencias. Si el acuerdo es con el miedo, el resultado es parálisis. Si el acuerdo es con la palabra, el resultado es movimiento. La restitución no es caridad, es justicia. No se trata solo de recibir algo nuevo, sino de recuperar lo que fue detenido, malgastado, perdido o bloqueado. El contrato espiritual no funciona sobre emociones, funciona sobre legalidad. En el mundo natural, un contrato define derechos y responsabilidades. En el mundo espiritual, la palabra declarada define permisos. Cuando una persona repite un salmo enfocado en liberación financiera, est dando permiso a un proceso de recuperación. Estableciendo que la piedad no es definitiva y que las escasez no tienen autoridad perpetua. El contrato espiritual opera con cláusulas invisibles. Una de ellas es la coherencia. No se puede declarar restitución y vivir desde la resignación. No se puede hablar de retorno y pensar solo en piedad. La boca afirma lo que la mente debe sostener. Por eso el Salmo no es solo un texto, es una estructura mental nueva. Cada repetición refuerza la cláusula del acuerdo. Hay algo que regresa, hay algo que se libera, hay algo que se restaura. Y cuando eso se repite diariamente, se convierte en una norma interna, no en un deseo ocasional. La restitución también implica orden. No todo lo que se pierde regresa de la misma manera, pero se regresa en propósito. A veces vive como oportunidad, a veces como idea, a veces como contacto, a veces como solución inesperada. El contrato no define la forma, define el derecho. Establece que no todo está terminado, que no todo fue en vano, que no todo fue error. Hay piedaditas que se convierten en semillas cuando se colocan bajo un principio superior. Y es principio se activa con una palabra sostenida, no con un impulso momentáneo. Un contrato espiritual no depende de las circunstancias actuales. No se anula porque el saldo sea negativo ni porque la situación sea difícil, se sostiene por la constancia.
La repetición diaria del Salmos como renovar la forma todos los días. Es decir, sigo creyendo, sigo esperando, sigo alineado. No cancelo este acuerdo por lo que veo, lo sostengo por lo que declaro. Esa disciplina crea una atmósfera don la restitución puede manifestar sin resistencia interna. Porque muchas veces lo que bloquea el retorno no es la falta de recursos, es la falta de permiso interno para recibir. Cuando una persona vive con mentalidad de contrato espiritual, deja de verse como víctima del sistema y empieza verse como participante de un proceso mayor. Ya no espera solo que el dinero llegue, espera que el orden se restablezca. Ya no pide solo alivio, espera restauración. Ya no se conforma con sobrevivir, espera recuperar terreno. Y esa expectativa cambia la forma en que administra, en que decide. El contrato espiritual no es pasivo, es activo. No produce movilidad, produce estrategia. La restitución también toca la dignidad. No es solo pagar deudas, es recuperar la paz. No es solo saldar cuentas, es restaurar la visión. Hay personas que perdieron más que dinero, perdieron confianza, perdieron estabilidad, perdieron claridad. El contrato espiritual incluye todo eso. No solo permite provisión, permite reordenamiento interno. Y cuando el interior se ordena, el exterior encuentra espacio para alinearse. Porque la restitución no entra donde hay caos emocional, entra donde hay estructura espiritual. Este contrato no se rompe por errores pasados, no se invalida por decisiones equivocadas. Funciona precisamente porque reconoce que hubo pérdida, no niega la historia, la redime, no borra lo ocurrido, lo transforma. Cada vez que el Salmo se pronuncia, se está diciendo lo que fue usado para dar, ahora se usado para restaurar, lo que fue causa de vergüenza, ahora ser causa de testimonio, lo que fue símbolo de fracaso, ahora será señal de cambio. Cuando el Salmo se convierte en contrato, deja de ser un recurso de emergencia y se vuelve una ley personal. No se usa solo cuando hay crisis, se usa como mantenimiento diario. Así como un contrato se revisa y se cumple, este se declara y se sostiene. Y esa constancia produce una reeducación espiritual. La persona deja de esperar migajas y comienza a esperar restitución. Deja de conformarse con salir del problema y comienza a creer recuperar lo perdido. El contrato espiritual de restitución no depende de la fuerza humana, depende de la alineación. Y la alineación comienza con una boca que se atreve de ser todos los días que lo que se fue no se fue para siempre, que lo que se perdi no se perdi sin propósito y que lo que se detuvo no está muerto. Este un proceso de regresar bajo un principio mayor que transforma pérdida en retorno y deuda en restauración. El miedo financiero no nace del net miro, nace de la incertidumbre, no es la falta de dinero lo que paraliza, es la sensación de no saber si nos va a resolver. Es miedo se instala en la mente y empieza a gobernar las decisiones. Es que la persona se vuelve reactiva, impulsiva o totalmente inmóvil. El problema del miedo no es solo emocional, es estratégico. Por cuando el miedo toma el control, la persona deja de pensar con claridad y empieza a actuar desde la urgencia. Y la urgencia casi nunca produce libertad, produce más prisión. El miedo financiero se alimenta del silencio interior, de pensamientos repetidos que nadie escucha pero que gobiernan todo. No va a alcanzar, esto va a empeorar. No tengo salida. Aunque nos digan en voz alta, esas frases funcionan como decretos internos. Por eso la proclamación diaria es tan poderosa. Porque rompe el ciclo invisible. Cuando una persona declara una palabra distinta, no está negando el problema. Está desafiando la narrativa que el miedo quiere imponer. Está diciendo que su situación no tiene derecho a escribir la última línea de su historia. La proclamación diaria funciona como un entrenamiento mental y espiritual, así como el miedo se aprende por repetición de malas noticias, fracasos o creencias. La fe se aprende por repetición de verdad. Cada vez que una persona proclama un salmo relacionado con provisión,
Este reemplazando una voz por otra, donde antes hablaba la ansiedad, ahora habla la esperanza, donde antes hablaba la preocupación, ahora habla la expectativa. Y cambio no es instantáneo, pero es progresivo. El miedo no se va con un grito, se va con constancia. El miedo financiero que vivas en el futuro negativo, imaginando escenarios peores, calculando perdidas antes de que ocurran, anticipando fracasos. La proclamación diaria te regresa al presente con una palabra activa. No te deja atrapado en lo que podrá pasar. Te ancla en lo que estás declarando. Y cuando el presente se llena de palabras de fe, el futuro deja de ser una amenaza y empieza a ser una posibilidad. La mente deja de preguntarse, why si no puedo, why empieza a preguntarse, why si puedo. Romper el miedo no significa no sentir temor, significa no obedecerlo. Hay personas siguen declarando aun cuando sienten ansiedad, y eso es autoridad espiritual. Porque no hablan desde lo que sienten, hablan desde lo creen. La proclamación diaria no elimina la emoción de inmediato, pero liquida el control. Ya no es el miedo el cuadrará la agenda del día. Ahora es la palabra la cual marca el ritmo. Y cuando eso sucede, las decisiones empiezan a cambiar, se busca orden, se busca estructura, se busca salida. El miedo financiero también está conectado con la vergüenza. Muchas personas no hablan de su situación porque sienten menos válidas o incapaces. Guardan el problema en silencio y silencio se convierte en prisión. La proclamación rompe esa prisión porque obliga a la persona a escucharse diciendo algo distinto sobre sí mismo y sobre su futuro. Ya no se define por la falta, se define por la promesa. Ya no se ve como víctimas, se ve como alguien en proceso de liberación. Y esa identidad nueva debilita el poder del miedo. La proclamación diaria no es repetición vacía, es confrontación constante. Cada día el miedo intenta volver con nuevos argumentos factores, cuentas, recuerdos, errores, y cada día la persona responde con la misma palabra. No cambia el mensaje según la emoción, lo sostiene según la convicción. Esa estabilidad es lo que cansa el miedo. Porque el miedo necesita variación, necesita confusión, necesita duda. Pero cuando encuentra una voz firme, pierde terreno. Cuando el miedo se rompe, se abre espacio para la creatividad. La persona empieza a ver opciones donde antes solo veía muros. Empieza a pensar en soluciones en lugar de solo en problemas. Empieza a actuar con sabiduría en lugar de solo reaccionar. La proclamación diaria no solo cambia el ambiente espiritual, cambia la mentalidad práctica. Porque una mente sin miedo puede planear, organizar, aprender y corregir. Una mente dominada por miedo solo revivir. Romper el miedo financiero no significa que todo se resuelva de inmediato. Significa que ya no estés gobernado por la amenaza. Significa que el problema existe, pero no manda. Que la duda puede estar presente, pero no dirige tu identidad. Que la escasez puede ser real, pero no es tu final. Y cada vez que proclamas una palabra de provisión, estás debilitando una fortaleza interna que se construye con años de carencia. La proclamación diaria es una batalla de voz contra voz. La voz del miedo dice no puedes. La voz de la fe dice esto se termina. La voz del miedo dice vas a perder. La voz de la fe dice voy a recuperar. Y la voz que más escuchas es la que más gobierna. Por eso no basta con pensar diferente. Hay que hablar diferente. Porque lo que se dice con constancia termina convirtiéndose en creencia. Y lo que se cree con firmeza termina influyendo en la realidad. Cuando el miedo financiero se rompe, la persona recupera la paz. Y con paz se toman mejores decisiones. Con paz se duerme mejor. Con paz se piensa con claridad. Y esa paz no viene del dinero primero. Viene de una palabra que se repite hasta que el alma la acepta. Porque antes de que cambie la cuenta, cambia la conciencia. Antes de que se cierre la duda es el ciclo del temor. Y eso ocurre cuando una boca decide todos los días no repetir el problema, sino proclamar la promesa. El dinero no es solo un objeto que es gana o se pierde, es un sistema que responde a principios. Muchas personas lo tratan únicamente como un recurso material, pero en realidad se mueve dentro de un marco más profundo que incluye mentalidad,
conducta y palabras. Por eso dos personas con el mismo ingreso pueden tener resultados completamente distintos. Una prospera y otra segundo. No es solo lo que reciben, hicimos relacionan con lo que reciben. El dinero responde a la conciencia que lo administra. Los principios espirituales gobiernan las decisiones invisibles. Antes de que una persona gaste, ya decidía en su mente que valor le da al dinero. Antes de que invierta, ya establecía si piensa en escasez o en multiplicación. Antes de que ahorre, ya determina si cree que el mañana será peor o mejor. El dinero no reacciona primero al mercado, reacciona primero a la mentalidad. Por eso hay personas que siempre están en crisis aun cuando tienen recursos. Hay personas que logran estabilidad aun cuando tienen poco. No es magia, es coherencia interna. Uno de los principios más poderosos es el de administración. El dinero no se siente atraído por el desorden. Donde no hay control, no hay crecimiento. Cuando una persona no sabe cómo entra ni cómo sale, vive en un estado de confusión financiera. Y la confusión produce ansiedad, y la ansiedad produce malas decisiones. Pero cuando una persona empieza a administrar con intención, esta alinea endos con un principio superior, el orden. El orden no produce dinero por sí solo, pero crea el espacio donde el dinero puede permanecer. Otro principio espiritual es el de la siembra y la cosecha. Todo lo que se hace con el dinero produce un efecto futuro, no solo lo que se gasta, también lo que se da, lo que se ahorra y lo que se desperdicia. Cada acción financiera es una semilla. Hay semillas que producen tranquilidad y hay semillas que producen prisión. Cuando una persona gasta sin conciencia, siembra escasez. Cuando administra con visión, siembra estabilidad. Y es principio funciona aunque la persona no se consciente de él, no se puede romper, solo se puede obedecer o ignorar. El dinero también responde al principio de honra. La forma en que una persona habla del dinero revela si lo trata, se siempre lo ve como enemigo, se convierte en una fuente de estrés, se lo ve como herramienta, se convierte en un instrumento de avance. La honra no significa idolatrar, significa respetar su fuente, no es su sí o pero tampoco es algo sin valor. Cuando una persona aprende a ver el dinero como un medio y no como un fin, empieza a usarlo con más sabiduría y menos desesperación. Existe también el principio de expectativa. El dinero se mueve hacia donde hay visión, no hacia donde hay cuella. La cuella mantiene el ciclo de supervivencia, la expectativa abre el ciclo de provisión. Cuando una persona espera siempre perder, se prepara para perder. Cuando espera siempre faltar, vive faltando. Pero cuando espera progreso, comienza a tomar decisiones que apuntan al progreso. La expectativa dirige la conducta, la dirige resultado. Por eso no es solo que ganas, es que esperas que ocurra con lo que ganas. El principio de la palabra también gobierna las finanzas. Lo que se declara se refuerza internamente. Si una persona repite constantemente que nunca tiene, su mente se programa para gastar sin pensar porque asume que siempre falta. Pero si empieza a declarar que habrá orden, retorno y provisión, comienza a comportarse como alguien que cree eso. Cambia su manera de planear, de invertir tiempo, de buscar oportunidades. La palabra no imprime billets, pero imprime dirección. El dinero responde al principio de movimiento. No se estanca donde hay miedo, el miedo paraliza. Es que la persona se aferra, que no aprenda, que no se atreve a cambiar hábitos. Pero cuando una persona pierde el miedo y entra en un proceso de aprendizaje, el flujo empieza a cambiar. Aprende a negociar mejor, a gastar mejor, a buscar alternativas. Y es movimiento práctico se alinea con un principio espiritual, la expansión. La expansión no ocurre sin transición. Primero cambia la forma de pensar, luego cambia la forma de vivir. También existe el principio de responsabilidad. El dinero no liga para destruir, liga para revelar. Cuando una persona recibe más de lo que puede manejar, su carácter queda expuesto. Por eso muchas veces la provisión se retrasa, no por castigo, sino por protección.
No todo aumento es bendición si no hay estructura para sostenerlo. El principio espiritual no es solo recibir, es sostener. No es solo tener, es conservar y eso requiere disciplina, visión y coherencia. Cuando una persona entiende que el dinero responde a principios espirituales y no solo económicos, deja de verlo como cierto destino. Empieza a verlo como resultado. Ya no depende solo de factores externos. Empieza a trabajar con factores internos. Ya no se siente víctima del sistema, se siente responsable de su proceso. Y esa conciencia cambia la relación con el dinero. Deja de ser una persecución y se vuelve una administración. El dinero no obedece solo al esfuerzo, obedece al orden. No solo al trabajo, obedece a la mentalidad. No solo a la oportunidad, obedece a la visión. Por eso no basta con ganar más, hay que pensar diferente. Por cuando cambian los principios, cambia el resultado. O cuando una persona alinea su forma de pensar, de hablar y de actuar con principios superiores, el sistema financiero que la rodea empieza a responder de otra manera. No porque el mundo cambie, sino porque ella cambia la forma en que se mueve dentro de él. La constancia diaria genera aceleración sobrenatural porque transforma una acción pequeña en una fuerza acumulativa. No es la intensidad de un solo día lo que produce el cambio, es la persistencia de muchos días alinados. Hay personas que esperan un gran momento, una gran oportunidad, una gran respuesta, pero el principio espiritual funciona de otra manera, lo continuo crea lo repentino. Lo que parece lento al principio de pronto se vuelve rápido. Lo que parece no moverse de pronto se acelera. Esa es la ley del proceso sostenido. La constancia educa al espíritu. Cada día que una persona repite una palabra de fe, está reforzando una dirección interna. Está diciendo, sigo creyendo aunque no vea resultados inmediatos. Y esa postura es la que activa un cambio en el ritmo. Porque cuando el cielo encuentra a alguien estable, no intermedio encuentra un canal confiable, la inestabilidad produce retraso, la constancia produce avance, no porque Dios sea lento, sino porque el ser humano necesita ser alineado para sostener lo que viene. La aceleración sobrenatural no es caos, es ordenamentado, no es descontrol, es sincronización. Cuando una persona es constante en su declaración, en su fe y en su disciplina, los procesos empiezan a encontrarse, las ideas coinciden con las oportunidades, las decisiones se alinean con los recursos, las puertas se abren en el momento justo, y eso no sucede por azar, sucede por cubo, un hábito que prepara el terreno. Lo que es todos los días es crear una ruta por donde puede correr la provisión. La constancia rompe el ciclo de frustración. Muchas personas abandonan justo antes del punto de cambio. Dejan de declarar, dejan de creer, dejan de insistir porque no ven resultados rápidos. Pero el principio espiritual no trabaja por emociones, trabaja por continuidad. La aceleración no viene cuando te cansas, viene cuando te mantienes. Hay procesos que están madurando en lo invisible mientras te sigues hablando en lo visible. O cuando lo invisible alcanza su punto, lo visible se mueve de golpe. La repetición diaria crea una atmósfera. Yo no es un acto aislado, es un ambiente permanente. Y los ambientes producen resultados. Un ambiente de queja produce estancamiento. Un ambiente de fe produce movimiento. Un ambiente de miedo produce retraso. Un ambiente de expectativa produce avance. La constancia no solo cambia los ecos, cambia el clima espiritual donde esos ecos ocurren. Cuando el clima cambia, la velocidad del proceso cambia con él. La aceleración sobrenatural no siempre se manifiesta como dinero inmediato, muchas veces se manifiesta como claridad primero. La persona empieza a ver con más precisión a entender mejor sus errores, a identificar oportunidades que antes ignoraba. Y esa claridad acorda los caminos. Lo que antes tomaba años ahora toma meses. Lo que antes parecía confuso ahora se vuelve obvio. Porque la constancia no solo atrae provisión, atrae dirección. La disciplina diaria también elimina la doble mentalidad. Ya no se cree un día y se duda al siguiente. Ya no se declara hoy y se renuncia mañana. Esa estabilidad interna es la que permite que los procesos externos se aceleren. Porque la duda frena, la fe sostenida impulsa.
la confusión dispersa, la constancia concentra, cuando todo se concentra en una sola dirección, el avance se vuelve inevitable. Hay un momento en que la acumulación produce ruptura, como una presa que se llena gota a gota hasta que un día el agua comienza a correr con fuerza. Así funciona la aceleración sobrenatural, no viene sin preparación, viene después de insistencia, no viene sin siembra, viene después de repetición, no viene sin proceso, viene como resultado del proceso. Por eso la persona constante no se desespera por la lentitud inicial porque sabe que está construyendo velocidad futura. La constancia diaria también fortalece la confianza. No se vive esperando una señal externa, se vive sostenido por una convicción interna. Esa convicción cambia la forma de actuar, se toman mejores decisiones, se evitan errores impulsivos, se camina con más seguridad. Esa forma de vivir crea menos retrocesos. La aceleración no solo es avanzar rápido, es retroceder menos. Es no perder tiempo en ciclos que ya se superan. Cuando una persona es constante, deja de depender de estados emocionales. No declara solo cuando se siente bien, declara porque decide hacerlo. Esa decisión crea un hábito. Ese hábito crea un ritmo. Ese ritmo crea resultados. La aceleración sobrenatural no es magia, es la respuesta a una vida alineada con un principio repetido. Porque lo que se hace de vez en cuando produce alivio, pero lo que se hace todos los días produce transformación. La constancia convierte lo ordinario en extraordinario, convierte una simple declaración en una estructura espiritual. Convierte una frase en un sistema, convierte un acto pequeño en una puerta grande. Cuando ese sistema está establecido, el movimiento se vuelve a más rápido que el esfuerzo. Las cosas empiezan a suceder con menos resistencia, no porque no haya lucha, sino porque hay dirección. Por eso la constancia diaria no es aburrida, es poderosa, repetitiva, es acumulativa, no es lenta. Es preparatoria, colega el momento del cambio visible, paris repentino, pero en realidad es el resultado de muchos días invisibles. Así se produce la aceleración sobrenatural cuando una persona no se rinde en lo pequeño, el cielo responde en lo grande. Dios no solo paga deudas, restaura dignidad y paz, porque el problema de la deuda nunca ha sido únicamente económico, siempre ha sido emotional y espiritual. La deuda here megues que el bolsillo, here la identidad. Es que la persona se sienta menos capaz, menos valiosa, menos digna de disfrutar. Poco a poco va robando la tranquilidad, el descanso y hasta la alegría. Por eso la restauración verdadera no se mide solo en meros que han sido encargas que se levantan. Hay personas que aun cuando logran pagar, siguen viviendo como si debieran, siguen con miedo, siguen con vergüenza, siguen con ansiedad, porque la deuda sale del banco, pero no sale de la mente. Mientras no salga de la mente, no hay restauración completa. Dios no trabaja solo con cuentas, trabaja con corazones. No solo cancela cifras, sana la forma en que una persona se ve a sí misma, devuelve la capacidad de mirar el futuro sin sentir amenaza. La dignidad se pierde cuando la persona empieza a esconderse. Evita llamadas, evita conversaciones, evita reuniones, evita sonar. Se siente juzgada, aunque nadie la esté señalando. La duda la hace sentir pequeña y ese sentimiento la ve encerrando. Por eso cuando Dios restaura, no solo libra del compromiso financiero, libra del piso emocional. La persona vuelve a caminar aguada. Ya no se define por lo que debe, sino por lo que está construyendo. La paz también es parte de la restauración, porque la duda cuida el sueño, acelera el pulso, mantiene la mente ocupada con preocupaciones constantes. Hay noches en las que el cuerpo descansa, pero la mente no. Eso gasta más que el trabajo. Cuando Dios restaura, devuelve el descanso interior. No necesariamente cambia todo de un día para otro, pero cambia la manera de cargarlo. Ya no se vive con desesperación, se vive con esperanza. Ya no se vive con prisión, se vive con dirección. Restaurar dignidad significa devolver a la persona la sensación de control. Ya no se siente arrastrada por las circunstancias,
si siente guiada por un propósito, empieza a tomar decisiones con calma, no con pánico, empieza a organizar, no solo a reaccionar. Empieza a planear, no solo a sobrevivir, y eso es restauración interna, porque la verdadera libertad no empieza cuando se termina la deuda, empieza cuando se termina el miedo. Dios no solo quiere que salgas del problema, quiere que salgas distinto, quiere que no regreses al mismo ciclo. Por eso restaura la manera de pensar. Donde antes había culpa, pon aprendizaje. Donde antes había vergüenza, pon sabiduría. Donde antes había frustración, la restauración no es volver al punto cero, es avanzar a un nivel más alto con una conciencia nueva. La dignidad restaurada también cambia la forma en que la persona se relaciona con otros. Ya no se siente inferior, ya no se siente menos, ya no se compara desde la carencia. Puede celebrar el avance de otros sin sentirse derrotada. Puede recibir sin sentirse culpable. Puede dar sin sentir descuidaveja, porque ya no vive desde la herida, vive desde la sanidad. La paz restaurada cambia el ambiente del hogar. Donde antes había tensión, ahora hay conversación. Donde antes había discusiones, ahora hay acuerdos. Donde antes había silencio incómodo, ahora hay proyectos, porque el problema financiero no afecta solo a quien lo carga, afecta a todos los que viven alrededor. Y cuando Dios restaura, no solo toca a una persona, toca a toda la atmósfera familiar. Dios no quiere solo cerrar cuentas, quiere abrir futuros. No quiere solo eliminar entemeros rollos, quiere establecer vidas estables. No quiere solo aliviar prisiones, quiere formar sutur. Por eso su restauración es integral. Toca la mente el corazón y las decisiones no se limita al dinero, se extiende a la manera de vivir. Cuando una persona entiende que la restauración incluye dignidad y paz, deja de pedir solo salir del problema, y empieza a buscar transformación. Ya no quiere solo pagar, quiere aprender. Ya no quiere solo alivio, quiere orden. Ya no quiere solo dinero, quiere estabilidad. Y es cambio de enfoque acelerar el proceso, porque no se persigue la solución rápida, se construye una vida diferente. Dios no solo paga deudas porque las deudas son externas, pero la dignidad y la paz son internas, y lo interno es lo que sostiene lo externo. Si solo se arregla el número, el ciclo puede volver, pero si se restaura la persona, el número cambia como consecuencia. Primero se levanta el ánimo, luego se levanta la economía, primero se sana la visión, luego se ordena la provisión. Por eso la verdadera restauración no se celebra solo cuando cancela una cuenta, se celebra cuando vuelve la sonrisa, cuando vuelve el descanso. Cuando vuelve la confianza, cuando la persona deja de verse como alguien derrotado y empieza a verse como alguien en proceso de victoria. Ajas don se entiende con Dios no solo trabaja con dinero, trabaja con fides, no solo cuida deudas, devuelve dignidad, no solo mayor números, devuelve paz, la fe se demuestra con disciplina, no solo con emoción. Muchas personas confunden el entusiasmo con la verdadera fe. Pueden sentir un impulso un día o con fervor un momento, emocionarse con una promesa, pero si no hay disciplina, esos instantes no producen transformación. La fe emocional es pasajera, depende de si cómo te sientes en un momento dado. La fe disciplinada, en cambio, es constante, persistente y estructurada. Es la que sostiene incluso cuando la emoción se desvanece. La disciplina de la fe implica acciones repetidas que reflejan a creencia, aunque la evidencia externa todavía no aparezca. No es solo decir palabras, es sostener hábitos que demuestran que se creen lo que es declararse, proclamar una palabra cada, dedicar tiempo a alinear pensamientos. Tomar decisiones que reflejan confianza. Todo esto es fe activa. La disciplina crea coherencia interna. La emoción sin disciplina es como una chispa que no enciende fuego. La fe disciplinada también enfrenta la duda. La duda viene naturalmente, porque los sentidos humanos muestran limitaciones, las circunstancias presionan y los errores del pasado pesan. Pero la disciplina permite continuar a pesar de la duda. La persona disciplinada no espera sentir segura para actuar, acta para volver segura.
cada acto repetido alimenta la convicción o la creencia, hasta con la fe deja de depender del estado emotional y se convierte en fuerza estable. La disciplina convierte la fe en un estilo de vida, no en un evento aislado cuando se practica con constancia, deja de ser una acción específica y se vuelve un principio rector. Ya no se busca solo momentos de inspiración, se establece un ritmo de alineación diaria. La fe disciplinada moldea pensamiento. Palabra y acción hacia la meta establecida. Esto significa que incluso en medio de pruebas la persona sigue actuando con coherencia, porque la fe se convierte en una autoridad interna que gobierna decisiones. Adams, la disciplina en la fe produce resultados acumulativos. Cada día de constancia agrega fuerza al proceso espiritual, lo que no parece tener efecto inmediato, con el tiempo construye momentum. Los pequeños actos sostenidos generan una fuerza invisible que eventualmente produce cambios visibles. Por eso, la disciplina no es esfuerzo inútil, es inversión en el tiempo, en la mente y en la espiritualidad. Cada repetición diaria prepara el terreno para manifestaciones mayores. La disciplina protege contra la decepción o la frustración. La fe basada solo en emoción se derrumba con cada obstáculo. La fe disciplinada mantiene el enfoque, recordando a la persona que los resultados no dependen de la rapidez de la manifestación, sino de la constancia de la acción y de la confianza en los principios aplicados. La disciplina crea resiliencia, la emoción sin disciplina crea vulnerabilidad. La disciplina también establece autoridad. Cuando una persona practica la fe consistentemente, está declarando que no está gobernada por el miedo, la duda o la circunstancia. Está afirmando que su vida no se mueve al ritmo de lo visible, sino al ritmo de lo declarado y sostenido. Esa autoridad interior genera cambios externos, decisiones más sabias, oportunidades aprovechadas y patrons de éxito que se consolidan. Por último, la disciplina convierte la fe en testimonio. No solo demuestra poder espiritual, sino también integridad y perseverancia. Otros observan la consistencia, no solo la emoción. La fe disciplinada inspira confianza, enseña principios y establece modelos de comportamiento que trascienden la situación personal. Es el reflejo de que la verdadera fe no se mide por la intensidad del sentimiento, sino por la constancia en acción, palabra y pensamiento. En suma, la fe disciplinada no depende del momento, depende del compromiso. No es espectáculo, es estructura. No es pasajera, es estable. Y cuando se practica de esta manera, produce transformación que perdura. Cambios que se consolidan y resultados que reflejan la alineación con principios superiores. La disciplina convierte la fe en fuerza tangible que gobierna la vida, muse al de la emoción.